Okay, so hello everyone. So good afternoon So hari ni kita belajar boleh nampak Nampak All okay Alright. Okay, so semua kena ada test pad ke atau notebook dengan calculator. Okay, so kita akan buat banyak pengiraan. Ada juga soalan-soalan juga. Okay, so now let's start. Saya akan share screen, so kita gunakan screen saya. Okay. Okay, so trigonometry form 5, lesson 1. Okay, now kalau kita lihat, pertama sekali, what you need to know here is sukuan. Okay, so we need to know 360 degree 360 darjah kita boleh bahagikan kepada 4 sukuan bulatan macam ni 4 sukuan. So saya akan gunakan perkataan cross. So kalau sebut cross lines, ini maksud cross lines Okay, bagi trigonometry So for trigonometry, so the angle sudut mula daripada tempat ni kosong. Kedudukan kosong adalah di sini. Fix is a fixed value. Kedudukan dia kosong darjah. Di sini kosong darjah. Kemudian we move anti-clockwise. So when we move anti-clockwise, the next angle daripada kosong akan jadi 90. Ini kedudukan bagi 90. Okay, 90 degree. Then the next after 90 will be 180. After 180 will be 270 down here and then come back jadi 360 darjah. Okay, so ini adalah kedudukan sudut dalam sukuan fixed value. Okay, so 0 kat mana, 90 kat mana, 180 mana, 270 and 360. Now all these angles pergerakan sudut-sudut adalah anti-clockwise. Ada kalanya clockwise, but at the moment kita belajar anti-clockwise dulu, kemudian later dah mahir sikit baru kita belajar clockwise. At the moment anti-clockwise Okay, so you must know mana all these angles are located. 0 kat mana, 90 kat mana, 180 kat mana, 270 and 360. Now 0 to 90 kita panggilnya sebagai sukuan yang pertama, first quadrant. Mana? 0 hingga 90 darjah dikenali sebagai sukuan pertama of first quadrant. 90 to 180 adalah sukuan yang kedua, right? So second quadrant, okay? So first quadrant kat mana, second quadrant kat mana? Penting. 180 to 270, any angle dalam lingkungan 180 kepada 270, kita kenali sebagai sukuan yang ketiga. So third quadrant. And then of course 270 kepada 360 merupakan sukuan yang keempat. So these quadrants are very important. So you must know mana kedudukan mereka. Mana sukuan pertama, mana sukuan kedua, mana sukuan ketiga, which was the fourth quadrant and so on. Now, keempat-empat quadrant ini kalau kita lihat, selepas kita kenal pasti quadrant, kita kena belajar tentang sudut asas atau base angles. Nah, base angle sekali lagi kita gerak pada 4 sukuan ini. So by now you kena tahu mana sukuan pertama, mana sukuan kedua, mana sukuan ketiga dan sukuan keempat. Nah, apa itu sudut asas? Sudut asas ini ialah satu sudut yang mana nilainya mesti kurang daripada 90. Must be less than 90 degree. So dengan erti kata lain, dia adalah acute angle atau in bahasa kita panggil sebagai sudut tirus. Okay, jadi sudut asas merupakan sudut yang nilainya lebih kecil daripada 90 degree. Alright, so that's very basic. Dan sentiasa sudut asas ini mesti kena menyentuh garis mendatar. Alright, so they must touch the base, the horizontal line.
yang kosong dengan 180 darjah ini mesti kena sentuh. So bagaimana manakah kedudukan mereka bagi setiap kuadran, first quadrant, second quadrant, semua kedudukan mereka adalah berbeza. So I'll go one by one, manakah kedudukan mereka. Okay, now let's say kedudukan sudut asas, the base angle dalam sukuan yang pertama. Okay, kalau sukuan pertama, ini adalah kuadran sekali lagi. So all the 4 quadrants are here. Sukuan pertama, katakan satu sudut yang diberikan berada dalam lingkungan kosong yang 90. Alright, let's say dalam sudut tersebut, contohnya katakan kita labelkan sebagai theta. Kalau sudut yang diberikan oleh theta dan dijatuh dalam sukuan yang pertama, secara tidak langsung, ia akan menjadi sudut asas. The red color is the sudut asas atau base angle. Nilai base angle sama dengan nilai sudut dalam sukuan yang pertama. So sukuan pertama is very easy. Very easy. For example, let's say dia berikan saya satu sudut. Dia kata sudut ini nilainya 40 darjah. Apakah sudut asasnya? What is the base angle for this? So first step, saya akan buat cross line. Okay, 2 cross lines like this. So letak semua sudut-sudut mereka, 0 kat mana, 90 kat mana, 80 kat mana and everything. Then saya akan plotkan sudut yang diberikan, iaitu 40. So kita plotkan 40. 40 is less than 90. Buat satu garisan macam ini dan letakkan sudut itu sebagai nilai 40 darjah. Macam ni. So once kita letak 40, so oleh kerana dia jatuh dalam sukuan pertama, secara tidak langsung ianya akan mewakili sudut asas juga. So nilai sudut asas juga sama dengan 40. It's also a 40 degree angle. Base angle berapa? 40 degree. So base angle is 40 ya. Now let's look at second quadrant. Kalau sudut dalam sukuan kedua, okay, now for an angle to fall in second quadrant, nilainya mesti greater than 90 but less than 180. So satu sudut dalam lingkungan 90 hingga 180 akan menyebabkan ia jatuh di sukuan yang kedua. Contoh, katakan sudutnya theta. Kalau sudut ini theta jatuh di sukuan kedua, di manakah kedudukan base angle? As I said earlier, base angle mesti kena sentuh garis mendatar dan nilainya mesti kurang daripada 90. So, buat masa ni yang warna biru ni, nilainya lebih daripada 90. Jadi, dia tidak mewakili sudut asas. So, the base angle is actually here. So, the red color. This is base angle. How am I going to calculate this value, the red color angle value? So, I know the whole thing is 180. Tolakkan nilai theta tersebut, you will get the red angles value. Alright? So, for example, let's say saya diberikan 120 degree. So, first step, draw the cross first. Once we have plotted the cross, next step apa dia? Locate where is this 120 degree is. So 120 more than 90 but less than 180. Where within dalam lingkungan tu mana-mana you boleh letakkan garisan, no problem. So just label it sebagai 120 darjah. So once we have labeled it as 120 degree, now I have to find the base angle. I know the base angle is located here. I know base angle mesti kena sentuh garisan mendatar. So how to find this value? Ambil 180 minus 120. So the whole thing is 180 minus with 120, I will get my base angle sebagai 60 degree. So bila saya dapat 60 degree, then saya akan gunakan calculation lah. Alright, so of course kalau you gunakan calculator, you get your answer. But we must learn the basic, how to get this answer. We cannot just depend on calculator. Because sometimes calculator tidak akan membantu kita memberikan jawapan, pemahaman terhadap jawapan yang kita perolehi. Sometimes it will be negative, sometimes it will be positive. Why it's negative, why it's positive, we are not very sure. So, but doing it manually will tell you everything. Okay, now untuk sukuan kedua, sukuan ketiga. Okay, now sukuan ketiga, the angle will be here. Must be more than 180 but less than 270. Let's say ini kita labelkan sebagai theta. Kalau ini adalah theta, where is the base angle if the angle can reach up to third quadrant? So the base angle, as I said earlier, mesti kena sentuh garisan mendatar. Therefore, the base angle if the angle fall in third quadrant adalah di sini. So base angle mesti 90 degree. Ramai akan buat salah dengan mengambil sudut antara garisan yang ini, this line, this particular line, until 270. Itu bukan base angle. Base angle tidak akan menyentuh garisan menegak. Hanya garisan mendatar sahaja. So the red color is where the base angle is located. Jangan ambil daripada garisan apa yang biru tadi itu sehingga 270. That is wrong. Okay, this is the position of base angle. Okay, so how to find this angle? But teacher, just now the second quadrant also got touched the 180, right? If you go back to the second quadrant here, okay, it touches the
base angle, the 180. But you know, it must be touching the horizontal line, Okay. not the vertical lines. Base Okay. angle must touch the horizontal line. Huh? Okay, Okay. now Okay. go back to the screen here. Okay, so now if you look at here, the base angle must touch the horizontal line and must be less than 90. So the only option that I have now is this. So the other angle here, so from this part, no, from here to this vertical line 270 is not base angle. So how to find this angle? Oh, theta is greater than 180. So I must take the theta minus 180. That means you minus the upper part here, you'll get the red one. So that is your base angle at the moment. For example, let's say 250. This 250 is more than 180, but less than 270. First step, draw the cross. Second step, plot the angle. So it's supposed to be here. This is the 250 degree. So how to find base angle? What minus what? 250 you minus with 180. So base angle will be 250 degree minus 180. You'll get your answer 70. So in your calculation, you must use 70 degree. It's very important. All right, this is very important. Some of you maybe will say, I can use calculator straight. Can get the answer. Yes, but not all the time. Okay, so calculator won't understand what you want. Later, as we progress in today's class itself, we can see the use of manually learning trigonometry rather than depending on calculator. Okay, this is for third quadrant. Okay, now fourth quadrant. If fourth quadrant, the angle must be greater than 270 but less than 360. Okay, so this is where the angle is. Once again, I repeat, base angle must be touching the horizontal line. Therefore, this is where the base angle is. Not from the 270 until the angles line. No. Ini adalah kedudukan sudut asas. Sudut asas mesti kena sentuh garis mendatar. This is where located. So how to find this, the red color part? So the whole thing is 360 minus the angle given. Then you can get the base angle itself. Sebagai contoh, let's say 320, more than 270 but less than 360. So then we plot the cross. Then locate where is this 320 is. Fourth quadrant. Draw the angle. This is the angle, 320. So base angle will be 360 tolak 320. Your answer will be 40 degree. So in your calculation, you use 40 degree in your calculation. Later part, you'll see how it works. Okay, now I've introduced to you all the quadrants. Then I've told you about the base angle. Dua perkara kita dah belajar. Semua sukuan, mana sukuan pertama, mana kedua, mana ketiga, mana keempat, important. Sukuan tidak akan berubah until the whole chapter. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant will never change. Base angle, kedudukan base angle, also kita sudah belajar, important. Okay, now region, another very important. This is where calculator will never tell you how it works. Only manually, hanya secara manual kita faham mengapa nilai-nilainya sebegini rupa. So sudut masih lagi sama. By now you know where is first quadrant, mana kuadran kedua, mana kuadran ketiga dan mana kuadran keempat. Sukuan sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Try to imagine, try to visualize mana satu, mana dua, mana tiga, mana empat. Okay, sukuan dia. Now, region based on base angles. Kalau sudut asas saya terletak dalam sukuan pertama, in first quadrant. Alright, the angle maybe for sine or for cos or for tangent always will be positive. So we call all positive. Semua positif. Maksudnya sebarang sudut yang kurang dari 90 bagi sine, bagi cos, bagi tangent always will be a positive value. The value will be a positive value. Kalau sudut itu berada dalam sukuan kedua, second quadrant, like for example 150 just now, alright? So 150 falls in second quadrant. When falls in second quadrant, the value
only will be positive for sine. That means if I say sine 150, the value will be a positive value. Kalau cos 150, jawapannya bukan positif. That means negatif lah. Tangent 150 will be negative as well. Why? Kerana sukuan kedua belongs to sine. So hanya sine sahaja bertandakan positif nilainya. For cos, for tangent, nilainya negatif. That's for second quadrant. Kalau third quadrant belongs to tangent. Alright, so third quadrant belongs to tangent. That means only tangent positive in third quadrant. And then fourth quadrant belongs to cos. And this is very fixed. All positive, sine positive, tangent positive, cos positive. So you must know where are these what we get terms are positive, in which region. Jadi sukuan kedua milik sine, sukuan ketiga milik tangent, sukuan keempat milik cos. So sebagai ringkasan dia akan gunakan ASTC. So A means all, S means sine, T means tangent, and C cos. So ada banyak cara nak memorize this lah. The oldest, almost I can say 30 years old term for this ialah add sugar to coffee. Add sugar to coffee is the most oldest that I know. The shortcut to remember this. Other than that, ada banyak lah. Dalam bahasa Melayu ada orang suka sebut, aku suka Tom Cruise. Janji mereka faham. Sukuan mana milik siapa. Alright. So anything as long as you remember. So add sugar to coffee. Some students will say, some teachers will say, all science teenagers crazy. And the student will say, all science teachers crazy. Alright, anything like as long as you can understand, you can accept, you know which region belongs to which, easier. Because selepas ini semua soalan akan berpandukan tanda-tanda ini. Which region positive, which region adalah negatif. Kita akan bincang berdasarkan yang ini Okay, so dah lihat 3 perkara sekarang. 1, sukuan. Second, base angle. Yang ketiga, which region belongs to which terms. Sine positif kat mana, tangent positif kat mana, cos positif kat mana. Meaning let's say sukuan ketiga, I wrote that tangent positive. Kalau tangent positive, how about sine? Sine will be negative. How about cos? Cos will be negative. Mana? Sukuan ketiga. Kalau sukuan keempat, it belongs to cos. That means for sine, any angle in fourth quadrant, or for tangent, any angle in fourth quadrant, nilainya mesti bertandakan negatif. Apa nilai we don't know, depending on sudut. Tapi nilainya bertandakan negatif. All these are very important for our calculation today. Before we finish this class, I hope we can do some calculation on that part. Okay, next. Sebagai contoh, kita nak lihat ke how important the sine is. Alright, we start from the first quadrant, second quadrant, third quadrant, and so on. So let's say first quadrant here, given angle is 30. That means ini adalah sudut yang diberikan. Of course, ini kita panggil sudut tirus atau acute angle because less than 90. Langkah pertama, saya buat cross. Langkah nombor 2, I tandakan sudut ini. Where is this angle? 30. Somewhere here lah, no problem. So this is my given angle which is 30. Alright. So apakah base? Always must look for base angle. What's the base angle? Juga 30. Jadi, kalau dia kata sine, base angle 30 kalau dia kata sine 30 darjah, what's the value? 0.5. How to get 0.5? Why I put 30? Because the angle, base angle are 30. So guna calculator, ambil sine 30, dapat jawapan. Press and see, you'll get 0.5. Okay, that is the value. 0.5 adalah nilai. And depan nilai 0.5, tak ada sebarang tanda, that means positive. Okay, now how about cos? Cos 30, nilainya 0.8660 sebenarnya. I always like to say 0.8660 for 4 tempat perpuluhan. So, jadi nilainya 0.866. If you lihat nilai tersebut, tandanya positif. Okay, kerana all positive. Kalau tangent 30, nilainya 0.5774. Okay, yang penting tandanya positif. Jadi kalau dalam sukuan pertama, it can be any angle
all the value will be a positive value. Semua nilai-nilai mesti nilai yang bertandakan positif. Now let's say sukuan kedua, 150. Sukuan kedua milik sign. That one we know, milik sign. Okay. So now I brought the crosses first. Dan saya tandakan sudut 150 darjah ini. Where is 150? Ini adalah kedudukan dia and I label it as 150 degree. Lepas tulis 150 degree, langkah seterusnya kena cari base angle. Tandakan dulu base angle. This is base angle. Berapakah nilai base angle? By now you know 180 tolak 150 dapatlah. Jawapannya sebagai 30 kan? Okay. So the base angle adalah 30 darjah. So base angle how to get? Ambil 180 tolak 150, you akan dapat jawapan 30 darjah. Always use base angle lah. So, jangan guna, of course you tekan 150 you can get the answer, but use base angle. Okay. Now sukuan yang kedua ini only sign positive. So belongs to sign, meaning cos negative, tangent also will be negative. Jadi kalau diberikan soalan sin 150, okay, so sin 150, what will be the value? They'll ask you what's the value. Apa saya akan buat ialah saya akan tulis sin 150 equals to sin 30. Why 30? 30 is the base angle, sudut asas dia. Then guna calculator tekan sin 30, jawapan 0.5. Of course kalau you tekan sin 150, dapat jawapan juga 0.5. Yes, but that is not the correct way of doing. Calculator will never tell you how you got the answer. They just give you the final answer saja. Okay, jangan buat cara macam tu. Now kalau cos 150 macam mana? Cos 150, okay, saya akan gunakan base angle 30. Mula-mula saya akan tuliskan cos 30 dulu. Dan letak tanda negatif di hadapan dia. The red color. Why ada tanda negatif? Kerana 150 adalah sukuan kedua. Milik sin, not cos. So I put there negative. Then dalam calculator saya akan gunakan tekan cos 30 sahaja. I'll get my answer 0.866. So bermaksud the final answer is negative 0.866. Okay, now last one, tangent. Tangent 150. Okay, first saya akan buat cross dulu. Find the base angle. Base angle saya sama, 30 juga. So jadi tangent 150 sukuan kedua milik sin. Kalau milik sin, only sin positif, tangent negatif. Saya letak negative tangent 30. Why negative? Because second quadrant belongs to sin, not tangent. So negative tangent 30. So tangent 30, kita tekan dalam calculator. When you press in your calculator, you'll get your value 0.5774. You can check. So when you get 0.5774, so letak tanda negatif di hadapan. So when you press a negative sign in front, that's the whole answer. Negative 0.5774. Ini kalau sukuan yang kedua, second quadrant. Now let's look at third quadrant, 240. Follow the procedure. Cross dulu. Then locate where is the 240 degree located. Mesti anti-clockwise, huh? Okay, anti-clockwise. So you get 240 macam ni. Find the base angle. Mana kedudukan base angle? This is where the base angle is. How to calculate base angle? Ambil sudut yang besar 240 minus 180. So that will be your base angle. So 240 minus 180 dapat jawapan sebagai 60 degree. Okay, dah dapat 60 kan? Okay, now kalau ini milik siapa? Third quadrant milik tangent. So tangent is positive di sini. Kalau sin negatif, kalau cos negatif. Bermaksud kalau sin 240, so saya akan tuliskan negatif sin 60. Okay, why negatif? Kerana sukuan ketiga. Sukuan ketiga sin negatif. Dan why 60? That's the base angle. So sin 60 tekan dalam calculator, you akan dapat 0.866. Dan letak tanda negatif di hadapan. So negative 0.866 is your answer. Now second one, cos 240. How? So sama juga
Third quadrant belongs to tangent, so cos will be negative. So negative cos 60. Why 60? That is your base angle. Now cos 60 tekan calculator 0.5. So letak negatif dia dapat. Kalau tangent dia positif. Why? Because it falls the third quadrant. So sama dengan tangent 60. Positif tak payah tunjukkan tanda. Hanya negatif saja kena masukkan. Positif no need to write. If there's no sign, automatically dia adalah positif. So positif tangent 60. So tangent 60 use calculator 1.7321. So how many decimal places kita kena ambil? Kalau ada banyak nombor, you take 4 decimal places. That's the best for calculation. All right, 4 decimal places. Unless like what we call 0.5. All right, so just write 0.5 now. No need to write 0.5000. Tak payah. Just write 0.5 enough. All right, like 0.866. The next number will be 0 actually. All right, so just buat 0.86. Kalau ada lebih daripada 4 tempat perpuluhan that numbers, then you write 4 decimal places. Make sure you bundarkan dan sebagainya. Okay. Now, fourth quadrant, samalah langkah dia. Try to recall balik. Langkah pertama, cross. Langkah kedua, where is the 320 located? This is the angle. So, this is 320. Seterusnya, we must find the base angle. Kena cari apa? Sudut asas. How to find sudut asas? Location is here. Nilainya berapa? Nilainya 360 minus the given angle, iaitu 320 darjah. Nah, bila kita tolakkan dia, base angle saya dapat sebagai 40 darjah. Dah dapat base angle 40. Okay, baru check ni fourth quadrant milik siapa? It belongs to cos. Only cos positive. Okay, so for sine it will be negative. For tangent it will be negative as well. Jadi kalau ditanya sin 320 berapa nilai dia? So sama dengan negatif sin 40. Why 40? Base angle. Alright. Sin 40 berapa? Check in your calculator. Dapat jawapan sebagai 0.6428 and place a negative sign in front. Kalau dia cos 320, cos positive. Why positive? Because fourth quadrant. So it will become cos 40, 0.766. Dan yang terakhir, tangent 320. Kalau tangent 320, it equals to negative tangent 40. Sama dengan negatif, okay, tangent 40, check in your calculator. You akan dapat jawapan 0.8391. So that's your value. So jadi kita dua komponen. You must know mana kedudukan sudut, mana kedudukan nilai. Okay, like for the last example ini, negatif 0.8391 adalah nilai. It's not angle. Value. 40 degree adalah angle. Alright? Like for cos 40. 40 degree adalah angle. 0.766 adalah value, nilai mereka. So kita kena pandai membezakan mana sudut, mana adalah nilai. Which one is the value? Okay, sometimes they can berikan kita sudut, suruh kita cari nilai. But most of the time, they will give you the value, ask us to find all the angles possible. Semua sudut-sudut yang mungkin. Okay, dah belajar. So far apa kita dah belajar? Yang pertama, sukuan. Yang kedua, base angle, sudut asas. Yang ketiga, region dia. Ruangan sukuan pertama milik siapa, kedua milik siapa, ketiga milik siapa, keempat milik siapa, dah belajar. After that, kalau kita diberikan one particular angle, we locate the angle, identify the quadrant, find the base angle, alright, and then determine the sign. Positif ke, negatif ke, kita tentukan. So itulah komponen yang telah kita belajar setakat ini. Alright, so until now we have already learned all that. Now, this is something. Let's go.